Buenas tardes, desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a la serie de webinars sobre neuroimágenes. Hoy nos acompañan dos profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus conocimientos y experiencias sobre la lesión cerebral traumática desde un enfoque neurorradiológico y psiquiátrico. A continuación, habrá un espacio para el debate e intercambio de ideas e innovaciones. A continuación, presentamos al doctor Anand Bosmia, graduado del programa de Psiquiatría Forense en la LSU Medical School Health Science Center en Luisiana y psiquiatra forense. Adelante, doctor Anand Bosmia. Thank you. Hi, my name is Dr. Bosmia. I'm a board-certified psychiatrist in general psychiatry, and I completed my fellowship training in forensic psychiatry here at LSU Health Sciences Center, Shreveport. I'm currently an outpatient psychiatrist at a state mental health clinic, and I will be sitting for my forensic psychiatry boards next year. So today I would like to talk about briefly how traumatic brain injury is pertinent to forensic psychiatry. And I want to initially begin with a general overview of the epidemiology of traumatic brain injury in America, in the United States. So in 2014, according to the Centers for Disease Control, there were approximately 2.87 million visits to the emergency room, hospitalizations, or deaths that involved traumatic brain injury, and about a third of these, 812,000, occurred among children, and of the 288,000 traumatic brain injury-related hospitalizations, over 23,000 occurred among children, and there has been an increase in the number of individuals presenting to the emergency room for traumatic brain injury, an increase of 53% from 2006 in the United States. And so this is a very common problem that we are beginning to see, and it is also relevant not just for the emergency room and the hospital, but also for outpatient psychiatric care as well. And as I will discuss later, traumatic brain injury is very relevant to forensic psychiatry because of its potential impact with certain forensic issues. So there have been various definitions of traumatic brain injury in the United States. The Centers for Disease Control define traumatic brain injury as an occurrence of injury to the head that is documented in a medical record with one or more of the following conditions attributed to the Sorry, please. Can you put your presentation in the screen, please, on share screen? No, it's not. It's reading. Sorry? It's just reading. He has no PowerPoint. Okay. So you have an observed or self-reported decreased level of consciousness, amnesia or forgetfulness, skull fracture, an objective neurological or neuropsychological abnormality, or a diagnosed intracranial lesion, or as an occurrence of death resulting from that trauma. Head injury is listed on the death resulting from trauma, with head injury listed on the death certificate, autopsy report, or the medical examiner's report. And since the involvement of the United States of America in the Iraq War beginning in 2000, in the early 2000s, there have been an increased number of traumatic brain injuries among veterans. And so this prompted the United States Department of Affairs and the Department of Defense to take a greater interest in traumatic brain injury because this was a problem seen among veterans who had witnessed combat, may have been, let me increase the volume. It's okay. I think it's okay. Yeah, okay. Okay. A lot of veterans who witnessed combat or experienced combat would suffer
blast injuries, from improvised explosive devices, penetrating traumatic brain injuries from bullets, and also traumatic brain injury has become a subject of interest in the United States because of the phenomenon of chronic traumatic encephalopathy. Many contact sports, North American football especially, is associated with traumatic brain injury. And the National Football League here in the United States has come under criticism for allegedly suppressing evidence of chronic traumatic encephalopathy. And there have been a number of high-profile cases of suicide and or homicide among athletes involved in contact sports who are found to have, on post-mortem examination, chronic traumatic encephalopathy. And a very important thing to note about chronic traumatic encephalopathy is that it is a tauopathy. The neuropathological findings that we see on traumatic brain injury patients is phosphorylated tau in the deep cortical sulci. And tauopathy, other tauopathies are diseases such as Alzheimer's and frontotemporal lobar degeneration. But this is important information to know with regards to the diagnosis of chronic traumatic encephalopathy. And one of the things that we have to be wary of in individuals who have a history of traumatic brain injury or who accumulate various injuries to the brain over a period of time, such as through blast injuries in military deployment or through contact sports, is that these injuries can manifest with psychiatric symptoms. And so that is something that we have to be very vigilant of when we are doing a behavioral analysis of these patients. And it does not necessarily have to manifest as a gross neurological deficit. Traumatic brain injury can manifest as personality changes. Patients can become more depressed. The most common psychiatric disorder following traumatic brain injury is major depressive disorder. And an important thing to note in distinguishing patients with traumatic brain injury who become depressed from patients who are clinically depressed but do not have traumatic brain injury is that patients with the traumatic brain injury, their depression tends to manifest more as irritability, anger. But we also have to take into consideration that lesions to other parts of the brain may confound the diagnosis of major depressive disorder due to traumatic brain injury. Some traumatic brain injury patients may not be depressed per se, but they may have a personality change instead. And that personality change can manifest itself as apathy, which we sometimes see in schizophrenic patients who have negative symptoms. And so a very important point to note with regards to taking the psychiatric history is collecting collateral information. Traumatic brain injury, when you're seeing the patient in your office, you're just seeing a snapshot. You have to look at the narrative of the patient's psychiatric history by obtaining information about how this patient was before they suffered the traumatic brain injury, if they were impulsive before their traumatic brain injury because of antisocial personality, substance abuse, or they already had a primary psychiatric diagnosis before their brain injury, that increases their risk of showing those symptoms following their traumatic brain injury. So patients who were depressed before their traumatic brain injury are more likely to be depressed after their traumatic brain injury. If a patient was antisocial before the traumatic brain injury, they are more likely to act out with agitation and aggression after their traumatic brain injury. And the Department of Veteran Affairs in America and the Department of Defense have noted traumatic brain injury to be defined as a traumatically induced structural injury
and neurophysiological disruption of brain function as a result of an external force that is indicated by the onset of at least one of the following symptoms: a period of loss of a decreased level of consciousness, any loss of memory of events immediately before or after the injury, so you can have retrograde amnesia or anterograde amnesia, any alteration in mental state at the time of the injury. This is an alteration of consciousness that can be manifested as disorientation, slow thinking, and neurological deficits or an intracranial lesion. It's important to note that mild traumatic brain injury, which is sometimes referred to as a concussion, may or may not be clinically significant, but again, taking a very important history, especially asking about involvement in contact sports or any injury sustained during military deployment, is important in assessing a patient's risk for psychiatric problems that may be due to traumatic brain injury. And the American College of Rehabilitation Medicine distinguishes between uncomplicated and complicated mild traumatic brain injury. In complicated mild traumatic brain injury, the injury meets the criteria for the definition of a mild traumatic brain injury, but it is associated with abnormalities that you see on structural neuroimaging that you otherwise typically would not see on mild traumatic brain injury. So it's important to note that even though some individuals may meet the criteria for mild traumatic brain injury, that does not automatically mean that they will have normal structural neuroimaging studies. And some of the scales to be aware of that will be very helpful in classifying the severity of traumatic brain injury would be that provided by the Department of Veteran Affairs and the Department of Defense in the United States, distinguishing among concussion or mild traumatic brain injury, moderate and severe traumatic brain injuries as well. Part of this categorization is the Glasgow Coma Scale, so it's important to familiarize yourself with that scale. And we have I've heard of one joke in medical school that if somebody says they have a Glasgow Coma score of 0, don't believe them, because the lowest you can get a score of that is a 3. And an important scale to be aware of with patients with traumatic brain injury is the Rangello-Sonigo scale, or the level of cognitive functioning scale. And this is a scale that assesses a patient's ability to exhibit purposeful movements and cognition. And there are 8 levels. And this is a very useful scale to inquire into when you are reviewing a patient's outpatient medical records. And I'd like to talk about, the reference to traumatic brain injury in the Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition revised, and the 5th edition. In the fourth edition revised, we don't see traumatic brain injury specifically mentioned by that term. Various disorders such as amnestic, anxiety, cognitive, dementia, mood disorder, personality change, psychotic, and sleep disorder can be attributed to head trauma. But that term has been removed from the DSM-5, and we have specifically stated in various sections denoting various psychiatric disorders, whether they can be due not to head trauma, but specifically to traumatic brain injury. So that's an important change in the nomenclature to be aware of. And there are a variety of psychiatric disorders that can come about following traumatic brain injury. Anxiety, bipolar disorder, major depressive disorder, psychotic disorder, of course, major neurocognitive disorder,
is an important thing to consider. Personality change and hypersomnolence, insomnia, and psychotic disorders. And there are even cases of attention deficit hyperactivity disorder following traumatic brain injury. And my experience is mainly with adult patients. I don't have as much experience with child adolescent patients, but one thing that is very important to note in the management of patients with traumatic brain injury, in addition to their potential depressive or anxiety symptoms, is also management of agitation and aggression. Appreciating the severity of the traumatic brain injury is very relevant to the management of agitation and aggression, because you want to be able to calm the patient down in the least restrictive means possible. We give antipsychotics to sedate patients who are acting in a very violent manner, but if their traumatic brain injury is not so severe that they can listen to reason and be redirected, that is ideal, because these medications have serious side effects. We don't want to give a patient an antipsychotic unnecessarily and then develop an acute dystonic reaction, which could potentially cause them to asphyxiate or give them neuroleptic malignant syndrome, which is a very life-threatening idiosyncratic reaction to antipsychotic medication. So assessing the level of functioning of the patient who is afflicted with traumatic brain injury is very relevant, so that the most conservative means by which to control their agitation and anger and aggression can be achieved. And as I had stated earlier, major depressive disorder is the most common psychiatric disorder to occur following traumatic brain injury. Anxiety is also a common comorbidity of these patients who have depression. And you do also hear that mania can sometimes occur when there is traumatic brain injury, but it's not a very common psychiatric symptom that develops following injury. And unlike the major depressive disorder, which is associated with damage to the left prefrontal gray matter in patients with traumatic brain injury, there isn't a lesion specific to the brain that causes mania. And of course, mania will manifest as a decreased need for sleep, impulsive behavior, delusions of grandeur, racing thoughts, agitation, and pressured speech, the complete opposite of depression. And also to note on the differential is that is personality changes. So if you have an individual who has traumatic brain injury who seems to be apathetic, they may not be depressed. They just simply have less volition, less desire to take care of their activities of daily living as a result of their brain lesion, but not because they are depressed per se. Now, I wanted to talk about aspects of forensic psychiatry that take into account traumatic brain injury. One of the evaluations that forensic psychiatrists perform are psychological autopsies. When determining whether or not an individual who is deceased was a candidate for suicide, well, whether they were likely or were not likely a candidate for suicide, the issue of traumatic brain injury is very important, because traumatic brain injury is in and of itself a risk factor for violence towards the self and others. And thus it is very important in doing not only a psychological autopsy, but also a dangerousness evaluation. Patients who have traumatic brain injury are more likely to be impulsive. Impulsivity is a risk factor for suicide. And thus, in addition to increasing the risk for violence towards others,
patients with traumatic brain injury who are also depressed are at an increased risk for suicide, not only because of their impulsivity, but also because of their comorbid depression. And two other evaluations that are important are the competency to stand trial and the insanity defense. In assessing a patient's competency to stand trial, as clinicians, we determine whether they have the capacity to have an understanding of the proceedings against them, both a factual understanding and a rational understanding, and an ability to work with their lawyer for their defense. And this is the Dusky standard in the United States of America. And if a patient is not able to do those things and meet the criteria for the Dusky standard, they are deemed not to have the capacity to assist in their defense and also to rationally and factually understand those proceedings against them. But now, that's not the only point. The other point to address is whether or not they are restorable. If a patient has traumatic brain injury and is deemed not to have the capacity to stand trial, there is a greater chance that they are not restorable. And thus, there wouldn't be a point in committing them to a forensic hospital for forensic education and restoration of competence. And another thing to be aware of is the insanity defense. Does a patient who has traumatic brain injury, does that fact that they have a traumatic brain injury make them not criminally responsible for a particular criminal act at the time it occurred? And it would be incorrect to say that simply because they have traumatic brain injury that they are not criminally responsible for their criminal act. You have to look at the specific act, the circumstances surrounding it, and you have to look at the narrative that the patient and the records provide. A violent act that is meticulously planned over weeks to months, which indicates high purposefulness and serving obvious objectives such as monetary gain or vengeance, what we call high instrumentality, is unlikely to be caused by a traumatic brain injury compared to a violent act that is very impulsive and without any clear objectives. And thus, it's important in doing a forensic evaluation, not to make a blanket judgment that because traumatic brain injury is present, that means that the patient doesn't have the capacity to stand trial or is not legally responsible for their criminal act. And thank you for your time. I'm willing to take some questions if you have any. Okay, thank you very much, Dr. Anand. Now presentamos al profesor doctor Eduardo González Toledo, Okay. Yeah, okay. Yes. profesor de radiología, neurología y anestesiología en la LSU School of Medicine, director de radiología forense e investigación en el departamento de radiología de LSU School of Medicine en Shreveport, Louisiana. Adelante, doctor González Toledo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, todos conocen lo que es un resonador. Nosotros hacemos un protocolo que se llama protocolo forense con resonancia magnética y se hace para casos de lesión cerebral traumática, pacientes psiquiátricos y abuso de drogas. Las secuencias más importantes son la de susceptibilidad magnética, que es la que determina hemorragias. Después tenemos una secuencia que se llama Bravo T1 tridimensional, tensores de difusión, espectroscopía y resonancia funcional en estado de reposo. Esta es una reconstrucción cortical hecha en base al T1. Es una reconstrucción automática,
Ustedes ven todos los pasos, se hace automáticamente, por eso acá le llaman pipeline. Y acá está un caso normal, donde ustedes pueden ver la corteza tiene un tono rojizo. Cuando es menos densa, menos espesa, diríamos, aparece de color azul. También el mismo software hace segmentación, o sea que ustedes ven que el cerebro está dividido en los diferentes circunvoluciones y surcos, y los pueden ver ahí desde en corte, diríamos en vista en vista superior e inferior. Bueno, estas reconstrucciones, ustedes ven acá, por ejemplo, reconstrucción del cerebro sin los colores, les puede dar estabilización volumétrica. No sé qué pasa, que no tendría que rotar. Bueno, pueden hacer entonces la reconstrucción volumétrica y ver las características de atrofia, por ejemplo, de la corteza, o de lesiones importantes. Acá tienen, por ejemplo, un paciente que fue operado de un meningioma, por eso tiene una lesión frontal derecha, y entonces hizo una crisis convulsiva y tuvo un accidente automovilístico y se mató. Y le hicieron la autopsia. Ustedes pueden ver cómo coincide las alteraciones de la autopsia con las alteraciones de la reconstrucción cortical. Pueden ver cuáles son las lesiones, dónde están ubicadas las lesiones por medio de la segmentación, y la reconstrucción tridimensional, más bien morfológica. También entonces, en este caso, habíamos hecho las tensores de difusión, y ustedes ven las alteraciones de la anisotropía fraccional en la rodilla del cuerpo calloso, que generalmente está lesionada porque en el movimiento anteroposterior la rodilla del cuerpo calloso pega contra la hoz del cerebro, y entonces es común que tanto la rodilla o el rodete, que en este caso no está alterado, sufran alteraciones en la anisotropía. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que conducía uno de esos grandes camiones de 18 ruedas, y tuvo un choque, la cabina salió despedida, y tuvo una lesión sobre todo posterior. Ustedes ven en B, en A ven la cabina, no es eyectada. En B ven unos puntos negros en el cerebelo, y con una diferencia de un año, ven cómo persisten esos puntitos que son hemorragias. Estas hemorragias son tomadas, la hemosiderina es tomada por el sistema endotelial del cerebro, por la microglia, y persisten ahí como un tatuaje. Ustedes ven cómo mejoró en C, en D, cómo mejoró con respecto a C, ¿no? En la reconstrucción de la corteza. La difusión, como ustedes saben, nosotros medimos el agua que va a lo largo de los haces nerviosos. En las zonas donde no hay ninguna barrera, entonces hay lo que se llama isotropía, que el agua va a cualquier dirección por igual. Pero a medida que se van poniendo barreras, ustedes tienen lo que se llama anisotropía, que puede ser o una baja anisotropía, una alta anisotropía. Acá ven una reconstrucción con rastreo de fibras en un paciente normal, una esclerosis múltiple, por ejemplo, y una esclerosis múltiple crónica. Nosotros el rastreo de fibras en estos casos no hacemos, diríamos, lo que hacemos es la medición de de varios haces nerviosos, ¿no es cierto? En primer lugar, el cuerpo calloso. Ustedes ven ahí que en rojo se ven las fibras nerviosas que van transversalmente, digamos, las fibras comisurales. O sea, la comisura anterior, posterior, el cuerpo calloso, son rojos. Después las anteroposteriores son las de asociación. Ahí ven, por ejemplo, cómo
el brazo anterior de la cápsula interna es verde porque es la proyección anterior del tálamo, ¿no es cierto?, a la corteza frontal. Entonces es verde, pero el brazo posterior de la cápsula interna es azul porque es una fibra de proyección. Las fibras de proyección van en azul. Digamos, esto lo hace automáticamente la computadora, ¿no es cierto? Las mediciones son de anisotropía funcional, nos da entonces qué grado de anisotropía. O sea, cuanto más alteración haya en la fibra nerviosa, peor va a ser el grado de anisotropía. Es decir, es como una manguera que tiene muchos agujeros y pierde por todos lados, entonces ahí va a bajar el grado de anisotropía. La difusividad perpendicular mide la mielinización y la difusibilidad paralela la integridad axonal. Así que la otra medición está basada en la espectroscopía. La espectroscopía entonces, donde tienen, como saben, los diferentes picos y podemos evaluarlos, en realidad haciendo un cociente entre cada metabolito con un metabolito que es relativamente estable, que es la creatina. Entonces tenemos el cociente NA, o sea, acetilaspartato, creatina, colina creatina y mioinositol creatina. Este es un método. El otro método es lo que se llama el modelo LSC, que es la proyección del espectro del paciente sobre un espectro ya conocido, y entonces le puede dar los valores de los metabolitos en milimol. Ustedes tienen un caso acá, bueno, en un caso de una demencia, donde ven en azul ahí la disminución del ácido acetilaspartato, ¿no?, común en la demencia, y un aumento del mioinositol, porque el mioinositol aumenta cuando hay mucha glía, ¿no? Representa la glía. También hay aumento del gluconato, glutamato. El glutamato, y lo ven ahí perfectamente. Hay ustedes conocen todo la resonancia magnética funcional cuando uno hace alguna acción, cuando uno ejecuta una acción, entonces, ¿qué pasa? Que cambia el flujo, cambia el influjo de oxígeno y es detectado por la resonancia magnética. En el estado de reposo, entonces, tenemos que se analiza la señalización neuronal intrínseca en ausencia de estereoestímulo. O sea, el paciente está en reposo y lo que uno hace nada más es tomar, en nuestro caso usamos 30 cortes del cerebro repetidos durante 170 veces. Entonces el aumento de la actividad neuronal conduce a aumento del flujo y el volumen cerebral, de flujo cerebral, aumenta la proporción de oxihemoglobina y de oxihemoglobina y aumenta la señal de resonancia magnética. Lo que pasa es que todas las zonas de igual función reciben el oxígeno al mismo tiempo, o sea, es sincrónico. Las áreas funcionalmente relacionadas entonces reciben el oxígeno de manera sincrónica. Cuando nosotros ponemos una zona de interés en un lugar, un programa estadístico, diríamos, nos da las zonas que están relacionadas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos a la izquierda el mapa de la conectividad entre lo que se llama la semilla, que ustedes ponen en el cíngulo anterior, y el resto del cerebro. Si lo comparamos con pacientes normales, nosotros tenemos una base de pacientes normales, entonces les va a dar en azul las zonas que está disminuida la conectividad, y en rojo las zonas que está aumentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienen, en A tienen el cerebro, donde se ha puesto una semilla en el cíngulo posterior,
en la circunvolución singular posterior, y ven cómo aparece la señal en la anterior y en el pliegue curvo, sí, circunvolución angular. Al lado en B es un paciente traumatizado, y fíjense que no se ve la conexión con el cíngulo anterior. Y cuando lo comparamos con los pacientes, me da en azul la zona del cíngulo anterior, o sea que no está funcionando el cíngulo anterior como vimos ahí. Bueno, acá tenemos un porcentaje de la frecuencia de las lesiones corticales, con un 84% en la zona dorsolateral, por eso los pacientes tienen una alteración en la capacidad de planear y en muchas actividades cognitivas. La zona central. En la parte inferior, ustedes fíjense que toma la región del área 11 de Brodmann, ¿no es cierto?, la zona orbitaria, por eso son agresivos, irascibles, después en el área 86% en la zona posterior, en la circunvolución lingual sobre todo. Fíjense la susceptibilidad magnética, como yo les estaba dando, en el paciente anterior, después de un año, la tomografía no se ve nada, al lado está la resonancia magnética de susceptibilidad, y después al año, ustedes ven que persisten las lesiones, esos puntos negritos que indican el depósito de la hemosiderina dentro de la microglia. En los tensores de difusión, nosotros tenemos que en la anisotrofía fraccional, fíjense, está alterado el cuerpo calloso y en el 61% el cíngulo, y por eso se explican las alteraciones emocionales, la depresión, ¿no es cierto? Y en difusividad paralela, otra vez tenemos la rodilla del cuerpo calloso en menos el rodete, y en la perpendicular ustedes ven otra vez la rodilla del cuerpo calloso y el cíngulo. En la resonancia funcional ven alteraciones. ¿Cuáles son las más afectadas? En la red del hipocampo, por eso hay pérdida de memoria, y otra vez vemos la alteración del cíngulo posterior. Entonces, la adición de secuencia de susceptibilidad magnética de T1 tridimensional con reconstrucción de grosor cortical, el tensor de difusión con medición de la anisotropía fraccionada, la difusividad paralela y perpendicular, y la resonancia magnética funcional en estado de reposo, contribuye a explicar el cuadro clínico y neuropsicológico del paciente, no posible con la tomografía computada y las secuencias estándar de resonancia magnética. Pacientes con síntomas neuropsicológicos tras una acción cerebral traumática se interpretaban como fingiendo, no existía un método para visualizar el daño producido en el cerebro. Entonces exploramos la corteza, las conexiones de las fibras, y finalmente la actividad funcional en ese cerebro que está funcionando mal como resultado de un daño en los componentes morfológicos. Les agradezco mucho por la atención y por la invitación a esta charla. Bueno, muchas gracias, doctor González Toledo. Ahora los panelistas responderán a sus preguntas, moderados por el doctor Gustavo Criscuolo y la doctora Ines Tamer. Adelante, doctores, con las preguntas. A ambos, muchas gracias por la presentación, por el reading del doctor Anand y por la presentación del doctor Eduardo González Toledo, a quien todos alguna vez lo hemos tenido como un maestro, y en el Día del Maestro te mandamos un saludo muy grande. I have three questions for el doctor Anand. Pero quisiera saber si el público también tiene alguna cuestión, alguna pregunta, perdón, para el doctor Anand, de los que estuvieron escuchando las charlas. Gustavo, ¿podés chequear?
Okay, I go with the first question for Dr. Anand. It is about the encephalopathy, traumatic encephalopathy is multifactorial, but in the people who practice the sport with the trauma, repetitive trauma, it is possible to arrive at this diagnosis. When is the time to evaluating by images at the patient who have the symptom on the population who practice a lot of traumatic sport, like boxers or like pugils, athletes? Yes. Well, I'm not aware of a specific standard for when to have these patients undergo neuroimaging. However, neuroimaging should be considered when clinically significant symptoms such as depression, attempts at harming others or harming oneself, forgetfulness, and also possibly other neurological deficits start to manifest. For some of these patients, chronic traumatic encephalopathy will not manifest until much later in life. Others, it may manifest a lot earlier in life. But I would say that a good rule of thumb is when the family notices a change or the patient's close friends or associates notice a change in the patient's behavior, that is when neuroimaging should be considered if you are worried about a chronic process. Okay, and my second question is, what is the difference between capacity and competencies? This is a very a common subject that even some doctors get confused about, and I have to admit I was one of them until I did my psychiatry residency. Capacity is a clinical decision, a clinical judgment that is made by the evaluating clinician. So if a forensic psychiatrist were to evaluate a patient's capacity to stand trial, as I stated earlier, here in the United States, we use the Dusky standard. The clinician decides whether the patient has the capacity to factually and rationally understand the legal proceedings against him or her and to meaningfully assist his or her lawyer in his or her defense. Now, capacity is a decision made by the clinician. Competency is a decision that is made by the court. So a judge will take the information provided by the clinician and come to a decision about whether this patient is deemed competent to stand trial. So in short, capacity is a clinical judgment made by the clinician. Competency is a legal decision made by the court system. Okay. Yo quisiera preguntarle a Eduardo, bueno, hay preguntas de los asistentes también, pero quisiera preguntarte sobre esta gran batería de estudios que mostraste en los pacientes con trauma cerebral y sobre todo los secuelados. ¿Cuándo utilizarías resonancia magnética funcional y cuándo tensor de difusión? Porque no todos disponemos de la posibilidad de hacer eso. Sí hacemos estudios en pacientes en agudo, pero las indicaciones específicas, ¿cuáles te parecen que son las más importantes para aplicar una u otra técnica o ambas técnicas? En general, bueno, nosotros acá cuando hacemos este protocolo forense, lo hacemos completo, ¿no? Pero
si uno no tiene la capacidad de resonancia funcional, algunos no tienen espectroscopía tampoco, los tensores de difusión son los más útiles y son los que más se piden. Acá lo que pasa es que casi todos los pacientes, la mayor parte de los pacientes a los cuales se pide estos estudios son pacientes que están en un proceso legal. O sea, la gran parte de los pacientes que vienen a examinarse los manda un médico, pero que los vio en conexión con un abogado, que quieren mostrar, diríamos, ante un juicio, que el paciente realmente no está fingiendo, que bueno, tiene esta pérdida de memoria, agresividad, no quiere ir a trabajar, pierde la capacidad para ir a trabajar. Y bueno, anteriormente estaba en la palabra del paciente que le decían que estaba fingiendo. Y bueno, ahora con toda esta batería uno puede demostrar que hay alteraciones. En algunos pacientes no hay alteraciones y entonces ya, no sé, es más difícil. Pero la mayor parte de los pacientes con traumatismos moderados tienen cambios. Tienen, como yo les mostré, todos esos no son traumatismos graves, son traumatismos moderados. Acá le llaman mild TBI. Ok. ¿Hay alguna pregunta, Gustavo, del auditorio que quieras pasar al doctor González Toledo? Creo que vi una por ahí. Una Sí, acá he pregunta. visto alguno. Sí, sí. Podés, si querés, adelante. Ya les digo, está en chat. Esta de los estudios de resonancia magnética funcional, si podrían ayudar a confirmar si un paciente finge una secuela traumática o no es definitiva su conclusión. Sí, bueno, por eso hacemos esta batería. Si está fingiendo, esto no va a dar positivo. Las lesiones aparecen en pacientes que tienen estas alteraciones. Ahora, una de las preguntas que tenemos que contestar cuando nosotros vamos como expertos a declarar, ¿no es cierto? ¿Usted puede definir cuándo tuvo el traumatismo? Bueno, nosotros no podemos definir cuándo tuvo el traumatismo. Lo que podemos decir es que si el paciente tiene esos síntomas que empezaron después del trauma, entonces el trauma es el responsable de esto. Eso es lo único que nosotros podemos decir. Ahora, y que los cambios más típicos son las alteraciones dorsales y ventrales en el cerebro, menos en las partes laterales, ¿no es cierto?, por el roce. La alteración del cuerpo calloso, por ejemplo, también, y las alteraciones sobre todo del cíngulo, del fascículo del cíngulo, ¿no? Eso es bastante, soporta, digamos, apoya la noción de que se trata de lesiones secuelares de un trauma de cráneo. Y una pregunta en relación a la resonancia magnética funcional. ¿Vos tenés un equipo que te ayuda a diseñar un paradigma para el paciente que estás estudiando con un... Bueno, es más fácil que la resonancia funcional. Acá dicen por task, o sea, Sí. por una acción, ¿no? Sí. En la resonancia en estado de reposo, uno elige en este método, ¿no?, que se llama seed, por semillas. Uno pone la semilla en el cíngulo anterior y ve las conexiones, después en el cíngulo posterior y ve las conexiones. Nosotros hacemos cíngulo anterior, corteza del cíngulo anterior, del cíngulo posterior, hipocampo, tálamo, y corteza dorsolateral. Esas son las redes que nosotros analizamos.
se puede analizar cualquier red. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahora tenemos una chiquita que está en coma y, bueno, tiene actividad cortical, bueno, no tiene actividad cortical, pero tiene actividad en el tronco, por ejemplo, eso lo podemos determinar. O sea que la semilla se puede poner donde uno quiere. Hay que diseñar las semillas, ¿no es cierto? Se hacen en base a la nomenclatura en el mapa de Montreal Neurological Institute, ¿no? Que es como Toledo, ¿no? Pero es de McGill. Entonces, en base a esas coordenadas se elige el punto que uno quiere estimular, digamos. Entonces, nosotros, así ya les digo, de rutina, hacemos cíngulo anterior, corteza singular anterior, singular posterior, corteza dorsolateral, área motora, después hacemos tálamo, hipocampo. Entonces, esas son las que nosotros hacemos. Ya, si no son pacientes de trauma, ya si tienen otra patología, bueno, cambiamos la secuencia, pero de rutina, nosotros para los pacientes traumáticos hacemos eso. Me imagino que en el sitio, en la ciudad donde vos vivís, hay mucho trauma, ¿no? Es una ciudad, sí. es una ciudad Centro de trauma. un área. Nosotros tenemos la categoría 1, se llama, de trauma, porque está habilitada para tratar zonas muy amplias. Nosotros tenemos de los estados vecinos, nosotros tenemos Dallas, tenemos Texas, tenemos Arkansas, que recibimos pacientes de ahí. Y prácticamente de la mitad de Luisiana para arriba los mandan acá. Hay helicópteros, ambulancias, todo está sincronizado para los traumatismos, ¿no? Todos los años acá se hace una presentación que se llama Evening for Heroes, donde muestran, la mayoría son traumas que muestran, gente que han sacado, que han extraído de un auto, por ejemplo, que está totalmente destrozado, que van desde el que recibe la llamada al 911, que es la emergencia, los bomberos que fueron a sacarlo, los de la ambulancia, los del helicóptero, y hasta que los médicos que los trataron, gente que ha tenido paro cardíaco en el lugar, que los han resucitado, que andan caminando, ¿no? Acá la gente tiene mucha experiencia en trauma. Okay. Someone have the question for the Professor Anand? Yo tengo una, Ines. Okay. Hi, Dr. Anand. Your presentation was very interesting, and your point of view of a psychiatrist's view of the traumatic brain injury. Doctor, do you note an increase of traumatic brain injury in pandemic between the domestic injuries? Yes, that has certainly been a concern here in Shreveport. Law enforcement locally has been concerned about the increase in domestic violence. And so I imagine that if it's happening here, it's also happening in major cities in the United States because people are having to remain at home, and because of the change in boundaries that you will see when families are in conflict or having to stay all together under one roof for prolonged periods of time. There certainly is an increased risk of domestic violence, and I don't have a specific statistics per se, but certainly it is a concern for psychiatrists in the emergency room, because we will see patients who come in with homicidal thoughts,
or who have attempted suicide because of the increase in depression. And then it is an undeniable fact that the anxiety and depression that has been caused by the viral pandemic, we're just beginning to see the effects of that, especially among the geriatric population, given the concern about the virus in nursing homes, and also the impact this is having on children who may be witness to the domestic violence that is increasing in the country and worldwide, and also the adjustment that they are having to make returning back to school. And there is also concern that the world is not even seeing the peak of the first wave of this pandemic. So I imagine that we would also see an uptick in patients presenting with psychiatric complaints to the emergency room. And to tie back into the subject of the conference, with the increase in domestic violence, it's very likely that we will see patients with more head injuries. Okay, thank you. My second question is about how to distinguish between the social the social anxiety of nowadays and the other symptoms in order to the different diagnoses between the social anxiety and the traumatic brain injury syndromes. Do you understand? Yes. How many time they have by developing the personality changes or something about that? Mm-hmm. Yeah, so one of the important things in psychiatry to come to an accurate diagnosis is collateral information. So if somebody's family states that this patient has always had anxiety around people before they suffered a brain injury, then it is safe to conclude that there was an anxiety disorder independent of the brain injury. It's all about finding evidence through reliable collateral information, such as from close friends, family, associates, co-workers, looking at hospital records, notes from prior psychiatric care providers. What was this patient like before they had a brain injury? And if they were anxious before, they're more likely to get anxious following the brain injury. If they were antisocial before, they are more likely to show antisocial behavior after the brain injury. So in many cases, just like how you can have delirium on top of a dementia, you can have a worsening of anxiety by traumatic brain injury on top of a primary anxiety or depressive disorder. Mm-hmm. But the basic takeaway point is that collateral information and a thorough review of prior hospital records, prior information on the patient, is the best way to tease out whether it's just social anxiety or is this something new that they've experienced following the brain injury. Okay, thank you. And my third question goes directly to the legal responsibility of that result of this brain injury, because there was a very famous case in the United States about the National Football League that there was a case of I don't know, murder or something, and how do you tend to prove that the people that kind of people is not responsibility of the legal acts? And if you have any kind of study in order to prove that sometimes some kind of conclusions is not evidenciable or
that we can see that kind of concussion in a study, in an MRI, for example. Yes, so there was actually an interesting case here in Shreveport, very sad case of a police officer who was murdered by a man. This man was, his trial concluded about 4.5 years after the murder. He was sentenced to life in prison in the state penitentiary in South Louisiana, in Angola State Penitentiary. But there were some abnormal imaging studies of his brain, and while it was determined that he was guilty, he was found to be criminally responsible for the murder of the police officer here in Shreveport. The fact that there was abnormalities on his brain imaging, there was some decrease in the frontal lobe area, that made the court conclude that, okay, he does have a brain abnormality. We still think he's responsible for his action. But because this brain abnormality is there, we are more lenient in the sentencing. Instead of giving him the death penalty, he was given life without the possibility of parole. So while, I mean, it's a very gray area right now. Just because somebody is diagnosed as a schizophrenic doesn't mean that they are not responsible for a particular action. Similarly, just because you see this imaging study doesn't mean that they are automatically not responsible. So, but where, with one of the forensic psychiatrists I spoke with, he said that the direction we are moving in is that neuroimaging, which shows evidence of brain abnormalities, including traumatic brain injury, is likely going to have an impact on the severity of sentencing. Okay. Thank you, Doc. Yo tengo una pregunta para Eduardo. Como consultor y como muchas veces sé que has tenido intervenciones en la corte, quisiera saber si esos crímenes o personas que han cometido un acto criminal y en tu estado creo que hay pena de muerte, se solicitan baterías de estudios prolongadas como una resonancia magnética funcional o una tractografía para ver si la persona tiene un daño cerebral que haya conducido a una conducta anormal como para provocar un acto criminal? El caso que dijo el doctor Bosmia, yo lo estudié. Sí. Hay una... Él ya de entrada fue, digamos, ya se le puso el rótulo de death penalty. Ya cuando mató al oficial, el oficial fue entrar a la casa y él le sacó el arma y lo mató. Después se fugó, lo agarraron preso y lo empezaron acá, armaron el jurado, pero él dijo que los abogados adujeron que por la naturaleza del hecho no estaban las garantías, hasta lo trasladaron el juicio a otra ciudad, y bueno, después de muchas vueltas, después de 4, bueno, a mí me contactó una institución que trata estos casos, trata de que no den la pena de muerte, que está en Nueva Orleans. Ellos me contrataron a mí como experto. Yo le hice el estudio, sí, tiene las alteraciones severas en la corteza frontal, tenía la alteración en el cíngulo. La madre de él era alcohólica y drogadicta, él también. Entonces yo hablé con el fiscal, que me dijo que sí, que él sabía lo que estaba haciendo, pero que en cierto modo yo le dije no lo puede evitar. Digamos, es una cosa que ya en él, aunque
entiende la gravedad de lo que está haciendo, no lo puede evitar. Él no puede generalmente elegir entre el bien y el mal. Entonces él me dijo, bueno, que le voy a considerar lo que él temía, que en la población carcelaria entonces esté en peligro con este hombre ahí, ¿no? Y qué cosa que yo no había pensado. Pero bueno, al final resultó que sí, le conmutaron la pena de muerte a prisión perpetua sin posibilidad de palabra. También yo estudié violadores acá, también con la misma cuestión. Pero en el caso del violador, me preguntaron si era peligroso, que tenía con las alteraciones cerebrales, en realidad sí, aumenta la peligrosidad, que yo le informé al juez, entonces por eso no le dieron, ¿cómo se llama? Probation. Parol. Sí, libertad precautelar. Lo condenaron. Sí, sí. No tuvo una disminución de la condena Claro. a pesar de las lesiones. Apelación, claro. Y una ok. pregunta para los dos. Perdón, Inés, sí. No, adelante. Una pregunta para los dos. En lo que es respecto a traumatic brain injury, ¿hay algún tratamiento realizable? Is there any treatment that we can do for that kind of people? So, just as we want to employ the least restrictive means to control agitation, we want to avoid medications if we can, just as we would in other patients. If you have a psychotic patient who is just hearing friendly voices and it doesn't impair their functioning, and the voices are not telling them to hurt themselves or others, we wouldn't want to just start them on an antipsychotic. If a patient with a traumatic brain injury is evaluated and is shown to have the ability to be in psychotherapy still, is able to regain some of their functioning that they had before the brain injury, then that could in and of itself improve their anxiety or depression. If they have psychosis, you have to ask how severe is the psychosis. But if the symptoms persist, or if they are severe enough that they need medication, you can use antidepressants like selective serotonin reuptake inhibitors or selective norepinephrine reuptake inhibitors to help with depression, anxiety, and impulsivity. I think that it's very important to be cautious about using benzodiazepines to control impulsivity, because you always have that risk of paradoxical disinhibition, in which the patient might become more agitated because of the benzodiazepine. And sometimes a low dose of an antipsychotic may help a patient with traumatic brain injury not be as impulsive, and can also address their psychosis. But cognitive rehabilitation, psychotherapy, vocational rehabilitation, those are all important things to try first before putting them on medication if their symptoms are not as severe. Acá hay algunas preguntas en el chat. Indicación para la realización de la espectroscopía, uso de imágenes para pronosticar la evolución de las encefalopatías. Creo que son para Eduardo. Sí, espectroscopía no siempre es necesaria, diríamos, es un elemento más, digamos, estamos hablando en nuestro caso de la mayoría de los casos van a la corte. Entonces, cuanto más material nosotros tenemos para apoyar por ejemplo, si el paciente tiene alteraciones frontales y la espectroscopía frontal
me da disminución del NA y del aumento del ¿cómo se llama?, del minoxidil. Entonces me apoya más el hecho de la lesión frontal, ¿no? En realidad yo no estoy justamente, yo estoy estudiando el paciente, las alteraciones morfológicas que están representadas por síntomas clínicos, ¿no es cierto? Que el paciente está deprimido, que tiene alteración en el planeamiento y todo eso. Entonces yo cuanto más puedo demostrar que tiene alteraciones metabólicas, que tiene alteraciones morfológicas, que tiene, las alteraciones metabólicas están por la espectroscopía, las alteraciones morfológicas por la corteza y por las fibras, por la tensodifusión, y funcionales por la resonancia funcional. O sea, yo le puedo decir, tiene alteraciones morfológicas, metabólicas y funcionales. Okay. Thanks so much for both presentations. Was very, very, very nice. Profesor González Toledo, muchas gracias por verlo en la pantalla. Todos los argentinos tenemos un muy buen recuerdo de usted. Professor Anand, thanks so much for your best presentations. Thank you. And you are welcome in Argentina sometime. Thank you. Thank you. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, gracias al doctor González Toledo y gracias al doctor Anand, y esperamos que a la audiencia le haya sido de utilidad y los esperamos en el próximo webinar.